Привет. Я, наверное, недолго буду, потому что не знаю, спать уже хочу. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short Я years will feel только like mere персонажа waiting, создал thanks to the comfort и and 5 safety минут of your поиграл. very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect еще ничего society не видел. designed to maximize your productivity with guaranteed Ну full да, я employment. новую игру With начал. only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Короче, какой-то космический корабль колонизаторов оставили в космосе. Потом прилетел какой-то челиксон сумасшедший. И то ли угнал этот корабль, то ли челиков с корабля угнал, я не особо понял. Вот этот вот челик. Причем он типа преступником считается. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Типа я одного из этих колонистов должен выбрать себе создать. Сначала статы выбираем. Я типа не знаю даже за кого хочу играть. Я поэтому сделал вот так вот. Типа везде по единичке добавил. Тут, если, кстати, приколы есть, если типа выбирать максимальный стат. Или, ну, если делать стат максимальным или минимальным, он что-то говорит, комментарий. Типа сила. Excellent cellular integrity, not likely to liquefy. Причем каждый раз разные вещи. Ну, там несколько у него есть раз. I bet you could arm wrestle a primal. Must remember not to sneeze near you. Must remember not to sneeze nearby you. Slippery fingers. You'll need to be careful handling those chemicals. Fastest gun in Halcyon, or you will be once you get hold of a gun. Oh dear, you spelled your name with a 5. Чё? I'll have to use smaller words around you. Сука. Вот это нормально. You took a few blows to the brain pan. You took a few blows to the brain pan. Ща, там какая-то другая фраза была. I'll have to use smaller words around you. You're easily brainwashed. Glad I found you before the board did. I'll have to use smaller Блин, words он around что-то не you. прокает. You're easily brainwashed. Там, Glad I found you before the board did. Там у меня было типа не расстраивайся, я буду умным среди нас двоих. Oh dear, you spelled your name with a 5. I'll have to use smaller Странно words почему-то around you. типа нету этого варианта. I'll have to use smaller words around you. You're easily brainwashed. Glad I found you before the board did. Your test scores were better than mine. Almost. Oh dear, your corrective lenses need corrective lenses. Oh dear, your corrective lenses need corrective lenses. Someone made a note that you're oblivious to flirtation. Oh dear, someone vandalized your hibernation chamber.
You've been commonly described as odious and boorish. You've been commonly described as odious and boorish. It says you had a habit of snarling at people. You're going to have people hanging off you like tumors on a cysty pig. You're easy to like. Should come in handy if you're stopped by a guard. Oh dear. Did you actually punch out your anger counselor? Oh dear. Did you actually punch out your anger counselor? Oh dear. Did you actually punch out your anger counselor? Ладно, короче, все, я запарился. Так вот делаю. Явно, я знаю, что в такого типа играх вот такое распределение это супер дерьмо, потому что надо типа мин-максить. Что-то одно выбирать максить. Для хорошего прохождения, наверное. Good. I need someone who can smack a little sense into this colony. We'll put those marksmanship scores to good use. Какой-нибудь ствол, в смысле ствол. Не, ну тут лишника сделать. По силе влияет на урон. Ближнего боя. Ловкость влияет на скорость атак и скорость перезарядки оружия дальнего боя. Типа здесь грузоподъемность, здесь как бы я хочу типа рейнджевого челика делать, с пистолета стрелять. Трек влияет на бонусный урон критического удара длинноствольное оружие. Бонус к урону попадания. Ну тут, короче, все как бы скиллы подходят, так сказать, что-то дают. Ладно, в общем, пусть так и останется. Возьму дальний бой и... You could have been a goalie for a tossball team. You could probably talk your way out of a landing ticket. You certainly know your way around a MacPick. Наверное, незаметность возьму, я правда не знаю. В Assassin's Creed играть. Открытие замков, типа, вот это меня интересует. At last, a kindred spirit. You would have made outpost administrator within a year. Пробование торговцев. Look at that! A real scientist! Улучшать свое оружие в бронем верстаке. Все, погнали. Real Scientist. Квалификация. You're so much more than your designated profession. No discernible aptitude? We'll see about that. Техник по подаче напитков. Все перки такие убогие. The board's been replacing you with vending machines, you know? I hope you're not going to demand a receipt. I can be reasonably sure you know how to add and subtract. Младший кассир с правом самостоятельной работы.
Мне не нравится русский шрифт, короче, когда на английском было более как-то читабельно было. А на русский шрифт мне приходится щуриться, чтобы прочитать, что написано вот здесь вот. I hear Edgewater needs an electrician. This colony does love its elevators. Лифтом. Техника +1. Все, пусть вот это будет. Не хочу там остальных смотреть. Пушик пятноудалитель. Удалитель пищевых добавок. Вот такие. Типа небольшой бонусик. Конечно, тут нарандомить можно. Почему женщина? Жесткие вещи. Страшные. Я сделаю то, что там было у меня. Примерно. Так, по-моему. Не помню цвет глаз. Во-первых, надо убрать вот эту парашу сразу с лица. Кастомизация уровня Sims. Не помню, какая прическа была, вот эта, что ли. Вот эти слайдеры я уже не вспомню, как я там делал. Они мои глаза. Вот, что-то типа того было, по-моему. Почему-то похоже на тянку, как будто я вроде выбрал пол. Да почему женщина-то я мужчина выбрал? Я думаю, что не так, лол. Типа делаю настройку, не могу понять, почему не похоже на мужика. What the fuck? Мне показалось, что я выбрал пол мужчины. Что за бородой это почетно. Так, ну что-то типа того было. Ладно, все, погнали дальше. Чехоба. Looks to be your lucky day, my friend. Да, наверное. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Что играть синглплеер заплатить 100 баксов за премиум. Shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid.
Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Поеду водяной фильтр искать. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Куда он знает, какие кнопки нажимать? Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Придавил Oh моего well, no sense in letting his сопровождающего. ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you Камера than the стазиса. board, huh? А, ну. А, типа он ее из нее сделал лендинг капсулу на Shame планету. about the whole squashing thing. Nasty way to go. Графоний. А чё это облака так трясутся? Далеко ноги. Радиоразбойник съели. Кривая псида. Туториал по поводу того, как стелс играть. Вот это вот я не понял. Что это такое? You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects.
Выпанул чутка медицинский ингалятор. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Что значит медицина 5? Это мне нужно... А вот это что такое? Мне нужно типа иметь 5 медицины, чтобы выполнить это. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Что странный челик, типа сам себя подстрелил в бочину якобы. Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. Some hull had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. Космический корабль, но это See не those я canisters явно. by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. У Not меня-то bad, не huh? космический корабль. Хотя вот здесь вот типа ложь один, кто-то совершил нелегальную посадку, давай я его найду. Типа это намек, что это типа я сделал нелегальную посадку. Идиот, давай сюда пушку, пока еще жив. Тут типа любой вариант, видимо, можно пройти, просто показывают в качестве туториала, какие варианты могут быть. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too. Кстати, зачем я себе ебало выбрал, если я его даже не вижу? Are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. О, пистоль. Чё, куда дальше? Вот написано Spacebar X2, что это значит? Подожди, что я сделал? А, типа... Додж назад. Ага, понял. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Тактическое замедление времени. Расходится, чем медленнее стоять неподвижно, куда быстрее, если он стоит вам начать двигаться или атаковать. Понял. Ага. Время подумать.
Ой, что-то он не умирает. Да, могу осматривать все вокруг. Ого, на стрельбу уходит половина шкалы. КП, кстати, регенится. Там какой-то стат отвечает за реген ХП. Яблоко, бананчики. Слон компьютер, раскрытие замков. Что это означает? 2 из 4. Мне 4 штучки понадобится, чтобы взломать. 12 из 5, что значит? Видимо, недостаточно хороший навык. 3, может, еще где-то есть. К сожалению, больше нет. Штука взорвется, если выстрелить по ней. Да. Видимо, челик, который сидящий здесь, я мог его подорвать. Что там? Нажал А, чтобы зайти в инвентарь, что-то мне выдало. Че там подбирал вообще? Не вижу, в инвентаре все пусто. Где? Блин, броней. На продаже сразу есть. Восстановление рожденного здоровья. Что увеличивает реген, ускоряет реген. Алкоголь, личностный показатель +1, похмелье, ловкость -1, проницательность +1, привлекательность +1, действует 30 секунд, окей. Здоровье +25. Низкий ингалятор одновременно активирует все ячейки расходуемых предметов, чтобы быстро увеличить тренировочность умения. А, типа забиваешь ячейками там хавку и так далее, и ингалятором, видимо, сразу все 4 активируются. Не знаю. Такое. Ой. Личный меч. Мне всегда С хочется нажать, чтобы присесть. Наверное, могу, кстати, их не убивать, вообще везде по стелсу проходить. Но зачем?
Да можно убивать. Ух, ебать. Вылез челик. Как лечиться, забыл, какая кнопка. Так, биты это деньги. Окей. А, вот, видимо, корабль, который приземлился, о котором говорили. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Почему он таким остался? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Говорил Челиков. Помогли мне. I just earned a fine bonus. Казалось, как будто обходил кто-то сбоку. Ну, как обычно, МПЦшники ходят медленнее, чем я. Ничего, типа я должен заходить, понятно. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. The unreliable. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion.
Failure to do so will result in your immediate destruction. Сделаешь, самоуничтожишься. I have been programmed to communicate with diplomacy and tact. Please allow me to demonstrate. Gesture procedures Ебать. initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. Понятно, челика, I am которого incapable of придавило. accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were Что за forced to музыка make an заиграла? emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Грустная внезапно. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Unreliable. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Привет, Хинда. Ой, я не прочитал в конце, что там написано было. Мы на серии средняя звезда. И что мне качать? Доступно очков 10 за один левел. За уровня получайте новую очку способностей. %50 базовое здоровье, найс. Заменло. Привет, Falcon. Что за игра? Outer Worlds. Одиночка. Скорость ходьбы, скорость бега. За убийство напарника. На торговцев. Путешественник. Откройт умение быстрое путешествие при перегруженности. Чё? Без перезарядки. Подъемность. Тем боеприпасы. Что-то не знаю, какие-то скиллы.
База сопротивления брони. Взять типа Лон Вулф, а потом у меня челики в отряде внезапно появятся. Да, ничего не знаешь, просто хп возьму и все. А, типа его еще дальше можно будет качать или что? Вот так как будто не полностью оно заполнилось. Непонятно. В смысле утрачено, а как Е применить? А, все, окей, понял. Технология. А почему вот эти у меня статы стали 27, 27, 28? А, здесь вон написано чего? Костюма и плюс перка. Специалист по управлению лифтом. Я даже до 40 не могу вкачать. Так, а если я обратно уже, наверное, не вернусь, да? Как вернуть все? Типа, наверное, мне нужно 20 вкачать, чтобы тот замок взломать, который я не мог взломать. Правда, не уверен, что там что-то полезное будет в этом сундуке. Так, увеличивается от урона, ой, от скиллов. Какой-то эффект от точного попадания при ТЗВ, чё? При замедле какие-то эффекты есть, если стрелять в замедлении времени. Скачивание прицела легкого огнестрела. Вот я вообще почти не заметил там никакого раскачивания, если честно. Но такое минимальное. Допустим, буду огнестрел качать. В смысле, вы открыли, они и так были открыты. А, вот как это работает. Они в группе при использовании разных оружия приводят к разным результатам. Окей. Так. Что тут еще можно сделать? The navigation console is offline at this time, Captain. Понял. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. Верстак. Что я могу с ним сделать? Модификацию. Но у меня нет никаких модификаций. Пистолету урон в секунду выше, чем у обреза. Чё? Урон 20. 8 на 12. Эффект кровотечения. Эффект отталкивания. Состояние 5%. Типа его ремонтировать надо. А как ремонтировать? Починить его. А, урон повышает. У него урон в секунду такой маленький, потому что он почти поломан, да? Если его починить.
А мне не хватит деталей даже, чтобы починить его. Да и хрен с ним, нахрен мне нужен этот обрез. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself. Цена. Ага, понял, это резет типа. Right before he died. Чем не бесплатный. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Кем он играл, если он чуть не понял? О, разве он не соло прилетел? These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Угу, понял. Тут чё? The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Регулятор мощности нужно принести, These понял. surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Я вроде все осмотрел. Ногу сломал. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Ну теперь You sure мой. walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. У меня нет работы, лол. Придется вычесть из твоей зарплаты. Вычитайте из нуля, как бы. Все равно 0 останется. Это какой-то недоразумение, инспектор по безопасности звездолетов. I'll waive your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here. Найс, over конечно, past the что-то cemetery. как-то у Excuse них me. тут все I очень need to inspect the просто. crime scene before I make my report. Сначала штраф хотят выписать, а потом типа говорят, ну ладно, я тебя освобождаю от штрафа. Ох уж эти колонисты. Так, го, вернемся, если я могу вернуться. Чё, не могу? Да ладно. Да сука. Все, короче, тот ящик не открыть. Ну и параша. Ну ладно. Напихали на небо, конечно, эффектов. Я в Майнкрафте такой видел мод, где заходишь,
в мир, а там тебе прям въебло на небесах. Куча планет, лун вот так, таких огромных. Радуга. Меня напрягает, что я вот так вот хожу с пистолетом. Нет кнопки убрать пистолет. Что это? Мародер. Ага, скрытная атака наносит дополнительный урон. Что будет, если замедло? Ну-ка. Ага, сцепление. Не попал. Все лутаю, даже не смотрю, что поднимаю. Лол. Не знаю, нужно ли мне типа здесь шароебиться или сразу на маркере идти, потому что я не вижу тут ничего особо интересного. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Я расслышал ваше имя, я Чехов. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Спрашивайте не то человека, мне это не интересно. Got a knack for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Чё, пойти повыбивать долги, лол? Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know?
Не хочу я там ни с кого выбивать никакие долги. Мне предлагают сайд-квест, и я отказался. Кажется, я типа потерял экспу. Красть. Что будет, если я украду? Он будет как ворованное у меня в инвентаре лежать. В доме-то никого нет. Поэтому... А, они все рекламируют это тунца типа консервированного. Куда мне сказали идти? На башню над заводом. Don't worry. I wouldn't do that to you. А, мне маркер показывает, куда идти. О, города. You think corporate's ever gonna visit? I'm not holding out hope. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The can's bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well, not fish. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing.
I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Дайте угадаю, хотите, чтобы я сперва что-то для вас сделал. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Почему перевод Most of the типа Vale is просто now космос, а в abandoned. английском All that Spacer's power is Choice? going to waste. Что за русская локализация, блять? Как обычно. Выбор космонавта не могли перевести? Просто космос. I was not entirely sure how to tell you this. Да, там, The botanical наверное, labs are мобы not legally какие-нибудь. inhabited, but there are people who live there. Ага, вижу, окей. И типа я у них электричество заберу, да? No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Nice. Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Я утро не могу решить рабочий за то, что они сбежали. Но я еще не особо что-то там видел, если честно. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Понятно. Teammate. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Семинар для новых менеджеров. Распоряжать вас во время приключений всячески помогают. Плюс напарники обеспечивают поддержку в бою. Плюс их навыки улучшают ваши навыки.
Плюс они увеличивают вашу грузоподъемность. С помощью навыка вдохновения можно открыть особые умения напарников. Окей. Присоединиться, так она уже присоединилась. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Что-то у меня Hey, за mister, can we ZXC. talk? Sorry. Can we talk? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Я пришел, типа, 5 минут в городе, уже знаю, у города хватает проблем. Какие проблемы у них там в городе? I don't know anybody well. I mostly listen to them talk, get my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It just... It don't seem right to me. Я тоже думаю, что типа не нужно отрубать им электричество. Но тогда я типа где мне достать хренотень для корабля? Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Что это такое? Хрень какая-то. Куда? Каримакс. I'm sorry. I'll just be a minute. I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto.
Don't mind me. Реально моего I so ебала не rarely показывает, get new зачем же я people его to talk выбирал? to. Name your poison. Только Anything в at all. инвентаре его Spiritual показывают. counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Там даже настройка есть, типа убирать, показывать шлем игрока. Я в настройках видел, но зачем это, если я не вижу своей головы? Что это означает? А, история. But what? I thought you would talk to him. You wanted Sure. to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor. А, типа я не стал сам разговаривать, я типа на нее все I can't сбросил. imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Ясно, понятно. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Ой, интеллекта не хватает. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Side quest. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Допустим. Что-то он мне ничего не пометил. Или я типа должен задание выбирать, чтобы пометку увидеть. Вроде поменялось, да? Да. Окей, понял, нужно выбирать активное задание, чтобы видеть, куда идти. Все, короче, я понял, что за игра. Пойду спать. Пока.